শুরু করেন। সুপ্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ এবং মেডিকেল শিক্ষার্থীবৃন্দ, সবাইকে আজকের সায়েন্টিফিক সেশন অ্যাপ্রোচ টু এ কেস অফ ভার্টিগোতে স্বাগতম। আমাদের আজকের স্পিকার নান আদার দেন প্রফেসর কাজী দিন মোহাম্মদ, স্যার প্রফেসর অফ নিউরোলজি এন্ড ডিরেক্টর, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স অ্যান্ড হসপিটাল। আমি স্যারের অনুমতি নিয়ে আমি একটু, কারণ দিন মোহাম্মদ স্যার হচ্ছে আমাদের সমস্ত চিকিৎসকের চোখে আমাদের প্রিমিয়ার চিকিৎসক, আমাদের সবার গর্ব। আমি স্যারের পারমিশন নিয়ে একটু স্যারের ইন্ট্রো আমি একটু বলতে চাচ্ছি। দিন মোহাম্মদ স্যারের জন্ম ফরিদপুরে। স্যারের স্কুল কলেজ ফরিদপুর থেকে সম্পন্ন। 1978 সালে স্যার ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস কমপ্লিট করেন। 1983 সালে স্যার এফসিপিএস বিসিপিএস থেকে কমপ্লিট করেন। 1994 সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে নিউরোলজিতে এমডি ডিগ্রি গ্রহণ করেন। স্যার 1984 সালে আইপিজিএমআর এ জয়েন করেন। 1996 সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন প্রফেসর হিসেবে 1996 সালে। তারপরে স্যার ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে 2012 সালে রিটায়ার করেন এবং রিটায়ারমেন্টের পর থেকে স্যার বর্তমানে 2004 থেকে 2012 স্যার ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। Afterwards, he joined as founder director of National Institute of Neurosciences and Hospital, এবং স্যার এখনো সেখানে থেকে পুরো দেশ ও জাতিকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। আর স্যারের যদি অ্যাচিভমেন্টের কথা বলি, মেনি মেনি অ্যাওয়ার্ডস, মেনি মেনি পাবলিকেশন, মেনি মেনি রিসার্চ ওয়ার্ক, মেনি মেনি ইন্টারন্যাশনাল রিভিউজ। আসলে এসব সব বলতে গেলে আজকের প্রোগ্রাম শেষ করা যাবে না, হয়তো 2-3টা প্রোগ্রাম লাগবে শুধু স্যারের অ্যাচিভমেন্ট এবং স্যারের গুণকীর্তন করতে। আমরা হয়তো ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন সময় পাই শুধু স্যারের কথাই শুনবো এবং বলবো। তো আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না, আমি আমাদের সেশন শুরু করার জন্য আজকের চেয়ারপারসন প্রফেসর মতিউর রহমান স্যার। প্রফেসর মতিউর রহমান স্যার এক্স ডিপার্টমেন্টাল হেড, ডিপার্টমেন্ট অফ নিউরোমেডিসিন, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, এবং স্যারের অত্যন্ত প্রিয়। আমি প্রফেসর মতিউর রহমান স্যারকে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ডক্টর এহসান। আসসালামু আলাইকুম। আমি চেয়ারপারসন যদিও, কিন্তু আমি আসলে আপনাদের মতো আছি শ্রোতা। স্যারের লেকচার শুধু আপনারা যেরকম শুনবেন আমি ওরকম শ্রোতার মতোই শুনবো। আর স্যারকে তো এহসান পরিচয় করে দিচ্ছেন, স্যারকে তো আমরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানি। স্যার হলো আমার টিচার সেই 1981 সাল থেকে। 1981 সাল থেকে ঢাকা মেডিকেল থেকে টিচার, আমি এখনো স্যারের ছাত্র। আর স্যারের অ্যাচিভমেন্ট তো বলে শেষ করা যাবে না। সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট আমি মনে করি স্যার যে নিউরোসায়েন্স ইনস্টিটিউটটা করছে, এটা তো আমরা একেবারে ঘনিষ্ঠ ভাবে স্যারের এই কাজটা আমরা পর্যবেক্ষণ করছি, স্যারের সাথে কিছুদিন ছিলামও। এটা যে স্যার কি কষ্ট করে করছেন সেটা আমরা যারা স্যারের কাছাকাছি ছিলাম তারা জানি। এটা যে জাতির জন্য কি বড় একটা উপকার করে গেছেন, জাতি এটা হয়তো শত শত বছর এটার ফল ভোগ করবেন। আর আমি ঢাকা মেডিকেলের স্টুডেন্ট হিসাবে অনেক বড় বড় স্যারের, এই দেশের স্বনামধন্য শিক্ষকদের লেকচার শুনছি। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এখন দিন মোহাম্মদ স্যারের লেকচার এখনো শুনতে পাই। সেই সব বরেণ্য শিক্ষকদের সাথে তুলনীয় এখন বর্তমানে যারা আছেন তাদের মধ্যে শুধুমাত্র আমার স্যার প্রফেসর কাজী দিন মোহাম্মদ স্যার। এইটুকু বলেই আমি স্যারকে অনুরোধ করছি, স্যার আপনি শুরু করে দিতে পারেন। Achha. Can I start now? জি স্যার। Okay. Assalamu alaikum and good evening, everybody. First of all, I am very grateful to the organizer, particularly Dr. Ehsan, for inviting me to give a lecture on vertigo. And secondly, I feel really proud to see my student Professor Moti Rahman, who has been the pioneer of neurology, not in Sylhet, but also in the country. He has mostly dedicated his career for the service of the people of this country. And I think he's a man of very high profile with high dignity and honesty and integrity. And a man like Professor Mutiur Rahman, we hardly can see nowadays in our country. So with my respect to the organizer and with my respect to the chairperson, I would like to start my topic. Today's topic is vertigo and approach. And I sincerely honor to the listener
or the participants in this webinar lecture that if you have any questions or query, you can ask to me or you can ask to Professor Moti Rahman. I will try my best to make it more clear to understanding about Vertigo. You know that before I go to a full context, it's important to describe what we actually mean by Vertigo. That Vertigo means a sense of feeling of rotation. Actually, it is an illusion of rotatory movement. Either the victim or the environment moves. If the environment really rotating, feeling of rotation, it is called true Vertigo. Or if the person in his head feels some feeling of rotation, it is called pseudo Vertigo. That means we can clearly define that the Vertigo is a sense of feeling of rotation. That whole environment is rotating. Actually, it is not true. It is some kind of illusion of movement. On the other hand, understanding Vertigo, they can define that true Vertigo, what is true Vertigo, what is pseudo Vertigo. True Vertigo when the environment is rotating, and pseudo when some rotation inside the head. So one is objective itself, and another is the environment itself. That is how we differentiate between the true and the pseudo Vertigo. And there are some other conditions which actually mimic Vertigo or more confusing or more similarity with Vertigo, like dizziness, pre-syncope, and disequilibrium. It is very hard to really clearly differentiate between all these things because Vertigo, dizziness, pre-syncope, and disequilibrium are loosely used as in one against the other or one as an alternative of the other. But if you see the true difference, then you can feel that in Vertigo, there is feeling of rotation, but in dizziness, feeling of fainting or dizzy or lightheadedness. In dizziness, actually there is no true rotation. At pre-syncope, you can clearly understand that pre-syncope means feeling of fainting or about to faint or lose consciousness. This is called pre-syncope. Nothing related with the rotation of the environment, feeling of rotational environment on the head. And disequilibrium, you see there is feeling of imbalance, not rotating. So if you catch one word in Vertigo, environment rotation inside, in dizziness, feeling of some sickness or feeling of some disorientation or feeling of some fainting or lightheadedness. In pre-syncope, about to sink or about to lose consciousness. And disequilibrium means loss of balance, that is feeling of imbalance. This is really, but dizziness is a wide spectrum. In dizziness, one can have vertigo, it may be up to 60% after the age of 40. And it is very common symptom. And it is so much so common that I can share with Professor Moti Rahman here, that he also sees many cases of vertigo almost every day. And it's more common in female than the male. And to be honest, I tell you that about 40% of vertigo can be recurrent. So vertigo is a very common symptom for which the patient often and on comes to the physician for consultation. But what is the public perception? What the public actually feels about the vertigo? When there is feeling of rotation of the environment or rotation of the head, all of a sudden, associated with some other symptoms, say about nausea and vomiting, that immediately the patient feels that something serious happens in the head. Otherwise, why the head will be rotating? So what they do,
they consult the neurologist because they feel that there is some problem in the brain. Otherwise, why I feel the rotation? Why will feel the vomiting and the other problems? But when they go to the neurologist, most of the neurologists say, no, look, young gentleman, you have that problem in the ear. Then it's very hard to make the people understand or believe that problem in the ear. They don't believe it because they always feel the hearing is normal, doctor. As the hearing is normal, how could be a problem in the ear that makes party? That is the real feeling of the person, of the perspective of the patient. But truly speaking, I will describe it later on, that most of the times the problem lies in the ear. So usually the patient feels that ear means hearing. But the other function of the ear to maintain the balance and equilibrium, they don't know. That is why their perception is, as the hearing is normal, so no problem in the ear. So why does the vertigo comes? So there is little bit a conflict between the physician and the patient. So it's very difficult to make them understand. So if you take time, then they can understand. Now I would like to discuss about the neuroanatomy related to the vertigo, because it is very important. And in fact, very, very important. Because vertigo arises from a nerve, and that is called vestibulocochlear nerve, the eighth nerve. We know that in the vestibulocochlear nerve has got two parts. One is cochlear and vestibular. Cochlear part is related for hearing, and vestibular part is related for the maintenance of balance. And to discuss the vertigo, we must know about in detail, neuroanatomically, the vestibular apparatus and this connection with the center. Here, I would like to show you that this is an inner ear, whole is inner ear, where lies the vestibular apparatus, which consists of semicircular canals, then utricles and saculi. And in the semicircular canals, there are three canals horizontally directed, and each of the canal, there is a getter picture. This is a semicircular canal, These are all semicircular canal, and this is the utricle and saculi. So this is totally called vestibular apparatus. And this lies in the inner ear. And this is the cochlear part, which is related to hearing, and this is the vestibular part, which is related to the maintenance of balance. What happens? As I told you, that whole purpose of the thing lies with the vestibular nerve. So the vestibular nerve arises from the vestibular ganglia, which lies in the fundus of the internal ear. In the vestibular ganglia, so there is ganglionic cells, which have got peripheral part and the central part. The peripheral part is connected with this utricle, sacule, and the semicircular canal through the ampulla. And this dilated part, ampulla, and utricle and sacule, there lie the hair cells. Hair cells are sensory cells, and these are the receptors of the ganglionic cells in the vestibular ganglia. So first order neuron of vestibular nerve lies in the vestibular ganglia, which has got a peripheral part, which is connected and starts from the hair cells in the utricle and sacule and the ampulla of semicircular canals. And the central part goes to the brain. What happens when you move the head or change your position? There is fluid inside the semicircular canals, distal canals. That fluid shifts and stimulates the hair cells in the semicircular canals, utricle and sacule. And this mechanical movement stimulates hair cells, and there's conversion of mechanical energy to the electrical potential. That electric potential is transmitted through the afferent fiber, then the ganglia, then to the center. And you see that in the center, what happens? This is actually a
vestibular ganglia. And here lies the periphery. Here lies the periphery. Can you see the picture? Hello? Yes, sir. Can you see the picture? Yes, sir. Clear. Okay. So there is vestibular ganglia, and from the vestibular ganglia, the central part goes to the pons. And from the pons, it is connected to the spinal cord and other part of the brain. You see, when the fiber goes to the pons, there is vestibular nuclei, and this fiber ends in vestibular nuclei. And from the vestibular nuclei, some fiber goes to the spinal cord through the vestibular spinal tract, which is important for maintenance of balance. And from the vestibular nuclei through the MLA, medial longitudinal fasciculars, this 8th nerve is connected with the 3rd, 4th, and 6th nerve in the brain stem. This is very important, and this is called maintain the vestibulo-ocular reflex, which is also known as doll's eye movement. And this is a part of important because this is important to see the brainstem function. As the vestibular nerve through MLA is connected to 3rd, 4th, or 6th nerve, so ocular movement is directly connected with the vestibular system. So this is the phenomenon or underlying neuroanatomy basis for vestibulo-ocular reflex, what we see to see the function of the brain stem, which is otherwise called doll's eye movement. From the vestibular nuclei, other fibers goes to the cerebral cortex, and some fiber goes to the cerebellum. So you see, the vestibular system is intimately connected inside the brain with the brainstem nuclei, with this 3rd, 4th, and 6th nerve, with the cerebellum, with the spinal cord, and the cerebral cortex. This interplay and interconnection between these systems are very much important to stabilize the vision in head, turning, and posture in gravity. So you see, as they are lie in the periphery, but its function beside the hearing is most related with the center, and it is intimately connected with the different parts of the brain. As a result, we can stabilize our head position, our vision, and our posture in the gravity. This is I discuss about the neurophysiology. So you know the neuroanatomy and neurophysiology. Then I come to my real topic. Anatomically, the vertigo can be divided into peripheral vertigo and central vertigo. What do you mean by peripheral? Peripheral means from the vestibular apparatus up to the entry in the pons. See, any problem lying in the vestibular apparatus or the vestibular nerve that will cause peripheral vertigo. And when the nerve goes inside the pons, and in the pons, in the brainstem and the cerebellum, the cortex, and the spinal cord, see, any problem involving any part of these we call central vertigo. The peripheral vertigo is most common, 90-95%, and central vertigo is about 5 to 10%. So actually, my topic is approach. So neuroanatomy can understand that vertigo can arise from the periphery, can arise from the center. How do you actually differentiate when you see a patient at the bedside? How can you differentiate? Most of the time, this differentiation is possible by examining the patient, not depending on the investigation. Most of the time, if you really take a meticulous history and examine the patient meticulously, that will give you a good guide how to differentiate between the peripheral vertigo and the central vertigo. You have seen that the anatomical site is peripheral and central. The onset in the peripheral vertigo is usually more sudden, but is central usually sudden. A duration is short, but in central vertigo it is prolonged or persistent. And there are other features like imbalance, nausea, and vomiting that may be associated in peripheral vertigo is mild to moderate, but in the central vertigo,
it is usually severe. So the next, if you examine the patient for nystagmus, which has got different characters in peripheral and in central vertigo. In the peripheral, the nystagmus will never be vertical. It will be either horizontal or vertical. But in central, it will be any directional. And it disappears when the gaze is focused, but the central doesn't. And the peripheral nystagmus is provoked by many other factors I will discuss later. And the central vertebral nystagmus usually not. And with the change of gaze, the peripheral does not change the direction nystagmus, but the central will change. And with the other, along with the nystagmus, the other onset and the severity, there are two other important points that should be always kept in mind to decide whether it is peripheral or central. In the peripheral, as you know, that the vestibular apparatus lies in the ear, inner ear. So there could be a problem in the ear in the form of hearing loss, tinnitus, pain, or heaviness in the ear. On the other hand, if it is in the central vertigo, that is arising from the pons, brainstem, cortex, cerebellum, the patient might have other neurological symptoms that I'll discuss it later. And there are other tests like Tulio's phenomena that can be in the longer in case of peripheral vertigo and shorter in case of central vertigo. You know that Tulio's phenomena is an nystagmus usually associated with sound. When you give more intense sound in the air, that will initiate nystagmus in the peripheral and the central. But in the peripheral, that will be long lasting, in the central, that is short lasting. Now, obviously, when you talk about anything, that we need to know the underlying cause of vertigo. I have discussed so far the defining vertigo, neuroanatomy, neurophysiology, and the types of vertigo depending on the neuroanatomy. Now, what are the common causes of vertigo? That in the inner ear, that in the vestibular nerve, that in the central. So there are many causes. This is a short list of causes of vertigo, and according to the importance of vertigo. If you look into the peripheral causes, the causes could be in the labyrinth, that's inner ear, where there could be trauma, infection, and other disease like perinephral fistula, Meniere's disease, and benign paroxysmal positional vertigo. If you go to the vestibular nerve, that could be vestibular neuronitis, cipiangle tumor, drugs, and migraine. And the middle ear disease can also cause vertigo because, middle ear and inner ear lie side by side. So any problem, either of the two can involve the other. That is in the otitis medium, cholesteatoma, and otosclerosis. Coming to central causes, which is also very important as a presentation of vertigo, where there is important causes, posterior circulatory stroke, vertebro-basilar stroke, or TIA, multiple sclerosis, the tumor, the trauma, the complex partial seizure, migraine, shingobulbia. Among all these, in our country, we see most of the time is posterior circulatory stroke, presenting as a severe vertigo, imbalance, and vomiting. This is very important because all of a sudden, there is vertigo, vomiting, with other neurological features like cerebellar features or difficulty in swallowing that leads to the posterior circulatory stroke or TIA. Other important tumor and trauma. MS in our countries is not prevalent like the Western world, but other is tumor and is also important trauma. There are other causes of vertigo where the actual phenomena is not well explained, like migraine, trauma, hypertension, and hypergenia. It is clear that whatever might be the cause of vertigo, the most important cause, as I mentioned earlier, lies in the periphery, 95%. But in the periphery, three types of vertigo is most common. One is
benign paroxysmal positional vertigo, and the acute vestibular neuronitis, and Meniere's disease. These three actually comprise about 93% of vertigo. This is one in nonsense very important because many drugs can cause vertigo, and there are huge list. And I think the list covers almost any branches of medications, but the short list here is important, analgesics, antibiotics, anticonvulsants, antimaridial, antivirals, cardiovascular drugs, GI drugs, antipsychotics. Coming to this point, I would like to draw your attention in one place, the cardiovascular drugs, which is very common to produce vertigo, and the another plus antipsychotic drugs. Remember, these drugs might cause or initiate profound vertigo, particularly in elderly people. So whenever you see a case of vertigo, please take history regarding the medications which is still on, because this will give a very important clue. As I said, it's a simple prazosin. The prazosin is drug which is widely used and very for treatment of hypertension. And this might cause serious vertigo, particularly imbalance, while certainly breast cancer. So this is very important to know what are the drugs the patient is getting right now. The topic is diagnostic approach. Okay. By diagnostic approach, we usually mean when you examine the patient, when you just see the patient. And this diagnosis actually starts from the history, then examination, and the investigations. And in the history, what are the points that is very important as a part of diagnosis of vertigo? And you know that vertigo is not a disease, it is a symptom of the underlying disease. So whenever you see a case of vertigo, the main objective is to find out the cause. And this approach is usually to find out the types of vertigo and to find the cause of vertigo, so that we can ultimately manage the patient nicely. So the first point is duration of vertigo, how long the vertigo lasts. If it is few seconds, it could be vestibular neuronitis and latest of Meniere's disease. If few seconds to few minutes, it could be benign paroxysmal positional vertigo, perilymphatic fistula. And from several minutes to hour, perilymphatic fistula, posterior side stroke. And if it's more than hours, it could be Meniere's disease, perilymphatic fistula, migraine, acoustic neuroma, multiple sclerosis, early acute vestibular neuronitis. And if it is long lasting, that more than weeks and months, please consider could be psychogenic or post-traumatic. So duration of vertigo will give you an idea that what could be the type of, absolutely, this is not an hard and fast rule. There are some variations, but this is a simple approach. Then, is there any provoking factor that might initiate the vertigo? Most of the time, if it is spontaneous without any provoking factor, please consider acute vestibular neuronitis, stroke, migraine, multiple sclerosis, or Meniere's disease. But if the vertigo is there or becomes severe in change in head position, that might be in the benign paroxysmal positional vertigo, acute labyrinthitis, multiple sclerosis, CP angle tumor, and perilymphatic fistula. If there is recurrent upper respiratory infection following which there is vertigo, diagnosis, most likely acute vestibular neuronitis. And obviously, when the stress initiates vertigo or aggravates vertigo, it could be psychogenic or migraine. And immunosuppressants and herpes infection very common in immunosuppressed situation. And when the vertigo aggravates in straining and loud noise, that indicates perilymphatic fistula. And air pressure change, head trauma, and exercise.
From this slide, one important thing is change in head position and recurrent URTI. So head position mostly goes to BPPV and recurrent URTI, vestibular neuronitis. Then other symptoms that is associated with vertigo, as I mentioned it earlier. If there is oral symptom, this oral symptom could be in the form of oral fullness that indicate Meniere's disease or acoustic neuroma. If there is hearing loss, that is usually found in Meniere's disease, perilymphatic fistula, acoustic neuroma, polysteatoma, or posterior cervical TIA stroke, herpes zoster oticus. But when there is tinnitus or tingling buzzing sound in the ear, that could be Meniere's disease and acoustic neuroma. And when there is mastoid pain, it could be middle ear disease or invasive disease of temporal bone or acoustic neuroma. So oral symptoms in the form of fullness, hearing loss, tinnitus, always would be asked. And this has got relation with the type of vertigo. Next, coming to the neurological, as I mentioned earlier, that if a patient has got focal neurological deficit, like in the form of motor deficit, sensory deficit, or cranial nerve palsy, then you might think that it could be due to a stroke, CP-angle tumor, multiple sclerosis across the neuroma, herpes zoster oticus, giving rise to eighth nerve palsy. And if there is imbalance, that means imbalance during walking, it could be in three situations: acute vestibular neuritis, CP-angle tumor, and posterior cervical stroke. Obviously, it depends on the onset. If it is acute, posterior cervical stroke. If it is preceded by URTI, acute vestibular neuritis, or no other considered CP-angle tumor, obviously there will be other features along with this one. And if the nystagmus decide peripheral central, and when there's headache, it is usually headache and vertigo mostly leads to migraine. And of course, there will be other features of migraine. So the important decision regarding the ear symptoms and neurological deficits, that will lead you to find the cause, whether it is peripheral or in the central. That is very important. Next, I told you that in the neurological symptoms, as you know, that most common is the posterior circulatory stroke, which we often on see, almost every day we see that a vertebro-basilar stroke presented with weakness, dysarthria, dysphagia, acute dysphagia, and decreased vision, paresthesia, altered consciousness, ataxia, and Horner syndrome. This is a part of set diagnosis, what we call pica syndrome. Okay? Along with beside this one, when there is nausea and vomiting, that will indicate minimum acute vestibular neuritis, BPPV, Meniere's disease, posterior cervical stroke. Tulius phenomena, I told you earlier that when you keep sound in the ear, that might aggravate an nystagmus or vertigo, that is suggestive of peripheral vertigo. So, and the other thing is that when there is your upper respiratory infection, I told you, or is teething or movement, that when there is increased rate intracranial pressure or increased air pressure, that will aggravate vertigo, perilymphatic fistula. Plumbar signs, consistent with both could be found in vestibular disease or proprioceptive imbalance. You need to see other feature, which is along with the lumbar sign. Dick's compact maneuver, which is a very important bedside examination that is usually done in benign paroxysmal positional vertigo, and it is a gold standard test for diagnosing benign paroxysmal positional vertigo. And when there is orthostatic change in blood pressure, that is when a patient stands up and feels dizzy, that will indicate some kind of hypotension
due to the dehydration or autonomic dysfunctions. So you see, I have discussed about the bedside examination and how to differentiate with the peripheral and central, and how to come to a diagnosis of other different types too. So, and next after that I would like to discuss, as I mentioned, that 93% vertigo is 93% vertigo is peripheral, mostly covering the vestibular neuronitis, benign partial positional vertigo, and the mania disease. So I would like to discuss these three important diseases in a separate way. The vestibular neuronitis, I have mentioned earlier, that usually this follows the viral infection, upper respiratory infection, where vertigo is very common and this very rapid onset and severe vertigo, along with nausea and vomiting, gait imbalance. This is more or less diagnostic of vestibular neuronitis. The next is benign partial positional vertigo, which is also very common vertigo. And here the problem lies in semicircular canals and increased pressure of endolymph that presses the inner ear, and that causes the vertigo. And this is more common in female in the 4th and 5th decade of life. And this is typically related with the head posture. Many a time the patient comes to your chamber with the head holding my hand, because whenever he turns the head, he will see the vertigo. So they hold the head by hand, then they enter to a chamber. The doctor, I cannot lie down. I cannot go on the either side because it aggravates my vertigo, as if I am sinking down. This is very typical presentation of benign partial positional vertigo. And as I mentioned, Dick Holpite maneuver is the gold standard test for diagnosing benign partial positional vertigo. Mania disease. This is also common in 20-40 years age, and their severe discrete episodic vertigo. Most important thing is, along with this vertigo, there is profound and prominent oral symptoms in the form of sensory neural deafness, tinnitus, and oral fullness. In a case of vertigo, along with these features, diagnosis points towards the Meniere's disease. May not be all these pictures in the initial presentation, but eventually, when the disease progresses or episodes become recurring, these are the common presentations of Meniere's disease. Then coming to the very classical posterior surface stroke, I have mentioned earlier that the patient is usually middle-aged and elderly with multiple risk factors, diabetic, hypertensive, smoker, when they present with sudden vertigo with vomiting, along with acute dysphagia, cannot swallow, and Horner syndrome, diagnosis, and long-tract sensory deficit, cerebral deficit. The diagnosis is no doubt about the posterior circulation stroke. This is very common to the neurologist when you see these patients. Then again, I come to the one other important issues that after taking the history and examination, how can you come to diagnosis? The diagnosis in most of the cases does not depend on thorough investigations. Investigations are done to certain cases. But when you start the diagnosis, as I mentioned, start the history, detailed history. If you see a patient for 20 minutes, you spend history time, 15 minutes for history, because this will give you an idea. History detailing the oral symptoms, the neurological symptoms, and the nature of vertigo, and its different characters. So this is very important. Particularly drug history, neurological symptoms, all are very important. Coming to the physical examination, first look for the nystagmus and decide peripheral central. Then cranial nerve examination, as you know that central connection of the vestibular nerve is connected with
third, fourth, and sixth nerve, along with the through the MLA. So these nerves can be involved. On the other hand, in the peripheral causes of vertigo, the eighth nerve itself can be involved. So there could be eighth nerve palsy, there could be other cranial nerve palsy. And in that case, examination of ear is a must. Lumbar sign, as you know, is not specific. Is not specific because it could be found in proprioceptive disorder and vestibular disorder. So it actually say true sense does not mean any strong in a clue to the diagnosis. We can go for some bedside test. Dick's Hall-Pipe maneuver. This is very important for benign perception particle. Curious phenomena with perilymphatic fistula, Henneberg sign is all important for vestibular neuritis and hyperventilation for 30 seconds, head impulses. These are all actually vestibular tests that is related to different kind of maneuver. That maneuver reacts differently with different types of vertigo. Then the diagnostic test, as I mentioned earlier, we have got some fancy tests like electroencephalography, vestibular evoked potential, brainstem auditory evoked potential, calculated and acting cause. Here, the two important things are very important. One is the MRI and MRA of brain. Look, MRI and MRA of brain is not a routine test in vertigo. It has got certain indication, particularly where you feel that the cause lies centrally. As for example, multiple sclerosis or posterior cerebral stroke or brain tumor. Then you can go for MRI. MRA is important to find out, to see the vasculature of the posterior circulation. To when there is suspicion of posterior vertebrovascular insufficiency, you can go for MRI angiogram of the brain. Then vestibular evoked potential, it could be done. It is done usually many centers. The favorite, the popular test is audiometry. You know, when this vertigo patient visits an ENT specialist, they do the audiometry and they report it. Then they say, look, gentlemen, you have got nothing in the ear. So you go and go to the neurologist. It is obvious the audiometry in certain, except in certain situations, it will be all through normal. That is a misnomer and misconception of the patient. And they hard to believe that the problem in the ear. And regarding the caloric test, which is the reimbursement test, you can do it in many centers that can actually detect the vestibular deficiency. And the other tests like other causes, depending on the other causes, we can go for the other test. So remember, MRI and MRA is not a routine investigation in vertigo. Although patient wants to get MRI because they feel that there is something in the head. The test most important to examination of or test for the vestibular system, which is very important. One of the tests is caloric test. Next, actually from your point of view, as a physician, when you will advise the patient to consult a neurologist, it is very limited. You see, when the vertigo is long-lasting or very fluctuating or gradually increasing frequency without any evidence of oral cause, advise patient to consult neurologist. Or when there is obvious neurological deficits of symptoms along with the vertigo, obviously need to consult with a neurologist. Not all cases, because the most of the cases belongs to the ENT specialist. So if the patient comes first to the neurologist, it's better to refer to ENT specialist for further handling. Next, how can I approach vertigo? Because I have come almost to an end of my lecture, summarizing this one, that when you see a vertigo, decide central or peripheral. In the central, I have mentioned the points in earlier. In the peripheral, I have also mentioned the points.
The common peripheral I mentioned, benign parallel positional vertigo, labyrinthitis, mania disease, acoustic neuroma, and the drugs. The central common, as I mentioned earlier, that inflammation, toxic drugs, infection, trauma, and spine and the brain tumor and vascular strokes. This is in summary. The decision between central and peripheral is most important. Most important. When you decide, go into the chapter. Next, then when there is hearing loss, problem in the hearing, then you can go for whether hearing loss, if it is yes. If the vertigo episodic, yes, mania disease. If it is not episodic, then labyrinthitis. The hearing loss again, yes or no. If it is yes, then you can go for benign partial positional vertigo. Do the disc sulfide benefit. If it is no, vestibular neuronitis. So this is a simple method of approach on the basis of the hearing loss, so that we can quickly go into the pinpoint diagnosis by examining this one. Next, yes, treatment. Many times it's difficult because the patient wants early recovery as he cannot move even his hands. So aim of treatment is classically to relieve symptoms as early as possible, to prevent further attack, and to treat the underlying cause. Among all this, the first one is very important because this is the immediate treatment. And we have got certain division of drugs to treat the symptoms and treat the underlying cause. And classically, there are three generations of drugs or three classes of drugs. One is antihistamines, benzodiazepine, and antibiotics. These are drugs either in single or in combination we use when the patient comes or visit your chamber. This is either singly or in combination. We prescribe these drugs. And these drugs are better prescribed for 1 to 2 weeks. Afterwards, it should be withdrawn as early as possible. Because, ultimately what happens? Vertigo is accommodated by the patient. The vertigo is accomplished in course of time by the brain system. So if you give a longer duration of this kind of drug, there is delay in accommodating system of vertigo. So these are the drugs you prescribe for a certain period of time. When the symptom improves, then you gradually withdraw these drugs. And among these, there are many drugs, and these are widely available in our country, and they are very popular drugs. And along with the drugs, we go for vestibular rehab exercise. These are also very important to prevent the further attack of vertigo and also to improve the present vertigo. Then treatment of acute vestibular neuritis, as you know, that's symptomatic drugs along with that vestibular exercise, which is very important to help the system in its original positions. And in this condition, prednisone might be helpful if it is not contraindicated or if the symptoms does not improve with other drugs. Then BPBB, which is common, along with the symptomatic drugs, we can go for, in BPBB, there is calcium stones in the semicircular canals, there is excess production and the impairment of the reflow of the endolymph. So this particle can be repositioned by some kind of exercise. These are very popular Iple maneuver and Simon maneuver. These are the head turning maneuver. You can find it in the text or in the mail, so you can find out how it is done. And these are the maneuvers which is very important on the part of the patient to know, because this will not only improve the current situation, also prevent the further occurrence of vertigo. And the popular drugs that are used in benign parallel positional body beta histidine, 24 milligram BID per a week,
and surgery for semi-circular canals in refractory cases. Then the mania disease, where the excess adrenaline and where the cause is unknown actually, but it has got certain correlation with dietary habit and lifestyle. Increased salt, avoiding smoking, caffeine, alcohol, stress, decreased salt, and nicotine might decrease the incidence of mania disease. And where we use as a beta-histidine as a vasodilator and hydrochlorothiazide as a diuretic. So, and steroid may have some role. Among all these, the mania disease, the response is very poor. It's a progressive disease, as you all know, that the symptomatic treatment is always preferred, and the other treatment sometimes added when there is very, very incurable or very severe vertigo and allergic systems. The thing is that the treatment of vertigo is virtually very difficult because the symptoms usually recur. And what will happen actually if you do not treat the vertigo? Most of the vertigo resolves automatically, but recur about 40%. And 80 to 90% vertigo improves with traditional treatment, as I mentioned just before. So the treatment is basically designed, and the outcome, it basically depends on the type of vertigo or cause of vertigo. So if there are few vertigo where the response is excellent, there are few vertigo results is not very good, and there are few causes which is curable. So depending on the cause and the time, outcome is there. So if you treat genuinely, finding the cause, about 80-90% vertigo improves. But keep in mind, there is chance of recurrence. Very important. So when you advise a patient, then you need to describe all aspects of the vertigo, because eventually he does not become frustrated, because whenever deep treatment, if it recurs, the patient might be feeling frustrations. This is very important. So, my dear colleagues and my listeners, students, that in conclusion, I would like to say that vertigo is not a disease. There is some cause. And type of vertigo and cause of vertigo needs to be explored very extra, because this will line up your treatment. This will give a roadmap of approach of vertigo. And peripheral vertigo is most common. Neuroimaging is done in selective cases, as I mentioned earlier, and there is a chance of self-recovery. And up to 40% vertigo, there could be recurrence. So the take-home message or carrying message is that vertigo is not a disease, there is underlying cause. You need to find out the cause. Don't become frustrated, because most of the causes lie in the periphery. Only a least cause in the center. And there is drugs for treatment, even there is surgery for treatment. So if you genuinely approach, if you genuinely diagnose vertigo, there will be no problem in managing the vertigo. The problem on the side of the patient is the chance of recurrence, is misunderstanding about the vertigo, is easily becoming frustrated, because when there is delay in recovery, when there is recurrence, the patients easily become frustrated. So you take the whole responsibility of treatment of vertigo, starting from 0 to 10, detailing everything. Then I think the patient will develop confidence on you. And the last thing, whenever you feel that there is something else in the air or something else in the central nervous system, brain, please refer the patient to the appropriate physician so that the patient gets the appropriate treatment. So I think with all this, I can say thank you for everyone for paying attention
and to my lectures. I don't know if you have any query, then I will be able to ask the solve this query. Thank you very much. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ফর এক্সট্রাঅর্ডিনারি প্রেজেন্টেশন। আসলে স্যার আপনার প্রেজেন্টেশনের পরে আমার মনটা যথেষ্ট খারাপ হয়েছে এই কারণে যে প্রেজেন্টেশনটা শেষ হয়ে গেল। আরো যদি অন্তত 20-30 মিনিট চলতো মিনিমাম ভাল লাগতো স্যার। এই প্রথম কোন প্রেজেন্টেশন শোনার পর আমার মন খারাপ হলো। স্যার আমি প্রথমে দুইটা লাইভ কোশ্চেন নিয়ে নেই। লাইভ কোশ্চেনে আছেন স্যার ডক্টর মুরাদ ফ্রম কিশোরগঞ্জ। ডক্টর মুরাদ, প্লিজ আপনার লাইভ কোশ্চেন আপনি করুন। স্যার আজকে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাসায় যে বসে আছে, আপনার প্রোগ্রাম দেখবে, আপনাকে কোশ্চেন করবে। সকাল থেকে সে আমাদের পিছনেই আছে যে থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum, sir. Assalam. I am honored to be here with one of the finest neurologists of the global, not local, global neurologists. Assalamu alaikum, sir. Sir, আমার কোশ্চেনটা খুব ছোট, যেটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ভার্টিগো এন্ড অবজেক্টিভ ভার্টিগো। এই ধরনের কোনো স্যার টার্ম আছে কিনা? আর তাহলে কি সাবজেক্টিভ ভার্টিগো, I told you that this is pseudo vertigo, যে মাথার ভিতরে মনে হয় ঘুরে, এটা সাবজেক্টিভ। আর অবজেক্টিভ হলো বাইরের অবজেক্ট ঘুরতেছে, এই ফ্যান ঘুরতেছে, ঘর ঘুরতেছে, ঠিক আছে না, এটা হলো সাবজেক্টিভ। অবজেক্টিভ হলো আমি নিজে ঘুরতেছি, নিজে কাছে মনে হচ্ছে ঘুরতেছি, এটা বলা হয় এই। এই দুইটার মধ্যে স্যার কোনটা বিনাইন হবে, যে একটা অর্গানিক, কোনটাতে বেশি তার অর্গানিক হওয়ার চান্স বেশি? যেটা সিরো সেটা বেনাইন। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম। Sir, next question from Dr. Shafi Hafiz, EMT resident in Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, and he's from Sylhet and from BD Physicians family. Dr. Shafi, please. Assalamu alaikum, sir. Sir, thanks a lot for this extraordinary and very helpful presentation. Sir, I have two questions, if you permit. One question, sir, we know that BBVB is common site the pathology of posterior semicircular canal, but if the pathology due to other two semicircular canal, how will we clinically evaluate it? And other question is, in Meniere's disease, is there any rule of decreased water intake that I will advise the patient to take water, reduce water intake, and when we will prescribe the injectable prochlorpromethazine in acute Meniere's disease and chronic Meniere's disease আর যেটা বিটাস্টিরিন, এটা কতদিন ধরে চলবে বা কিভাবে দিব স্যার? এটা মানে অনেক বই আমাদের দেখছি হাই ডোজে দিতে হয় বিটাস্টিরিন স্যার। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। It's a very good question actually, because you know the benign positional vertigo, তো semicircular canal যেটা থাকে, most of the time posterior canal origin, about 80-90%. This originates from the posterior canal. And actually, Dix-Holpike maneuver is diagnostic of posterior canal endolimpage, excess. So test. But how about the other two semicircular canals? So other two anterolateral, what happens? This is diagnosed by the method of exclusion. When you suspect this is Meniere's disease, when you suspect that this is Dix-Holpike is negative, then you go for the other two. That's number one. Number two, regarding the fluid restriction, obviously, fluid restriction is very important because you have seen in the treatment there is furosemide or hydrochlorothiazide. Okay, so these are diuretics. These are designed to reduce the fluid volume. And the third one, the beta-histidine, is true for chronic disease. And in fact, dose is usually very high, near about 16 milligram TID for more than 2-3 months. More than 2-3 months. So, you know that these treatments are really symptomatic. So the ultimate result is not satisfactory. Thank you, sir. Next question from Mamin Singh, Dr. Hima Hafiza. তার কোশ্চেন হচ্ছে, স্যার এটা আমি মতিউর রহমান স্যারের কাছে কোশ্চেন আমি করছি আজকে চেয়ারপারসন। স্যার, if drugs causes vertigo,
how long it will take to start vertigo, and after stopping drug, when vertigo will disappear, or sir, how drugs causes vertigo, like ciprofloxacin, metronidazole, how it causes vertigo? স্যার আনমিউট করেন, মতিউর রহমান স্যার একটু আনমিউট করেন প্লিজ। করলাম, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। জি স্যার। এটা ডিফারেন্ট ড্রাগে ডিফারেন্ট মেকানিজমে করে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ধরেন স্টেপ্টোমাইসিন বা জেন্টামাইসিন, এই ধরনের ড্রাগ যেটা, এই গ্রুপগুলো এটা তো ইন্টারনাল ইয়ারকে ড্যামেজ করে। হ্যাঁ, সিপ্রোফ্লোক্সাসিন অন দ্য আদার হ্যান্ড ঠিক এরকম করে ইন্টারনালে ড্যামেজ করে। তো কিছু কিছু ড্রাগ আছে যে আপনার পার্মানেন্ট ড্যামেজ করে ফেলে, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড গ্রুপটা পার্মানেন্ট ড্যামেজ করে। এটা যদিও ভার্টিগো কমে আসে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা পার্মানেন্ট ড্যামেজ, পুরোপুরি ঠিক হয় না। কিছু কিছু আছে ট্রানজিয়েন্ট ড্যামেজ করে, অনেক ড্রাগই ট্রানজিয়েন্টলি জাস্ট ভার্টিগো করে বা ডিজিনেস করে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনার আমরা এখন যেটা দেই গাবাপেন্টিন বা প্রিগাবালিন, এগুলো ওষুধ বন্ধ করে দিলে পরে ভার্টিগো কমে যায়। অ্যাজ ফর প্রাজোসিন, এটাও ট্রানজিয়েন্ট ভার্টিগো, 2-3 দিন যদি সহ্য করতে পারে, 3 দিনের পরে সাধারণত ভার্টিগো আর থাকে না। সুতরাং এটা বিভিন্ন ড্রাগের উপরে আর কি, যে কোন ধরনের ড্রাগে কোনোটা পার্মানেন্ট করতে পারে, কোনোটা জাস্ট ট্রানজিয়েন্ট, কোনোটা জাস্ট ড্রাগ যতদিন চলে এতদিন ভার্টিগো থাকে, ড্রাগ বন্ধ করে দিলে ভার্টিগো কারেকশন হয়ে যায়। প্রফেসর দিন মোহাম্মদ স্যার, আপনি কিছু অ্যাড করবেন স্যার? Now, Professor Motiur Rahman has rightly mentioned that drugs mostly causes peripheral vertigo. Mostly. Hardly a few causes central vertigo. But in the peripheral, the mechanism is two mechanisms. One is involving directly the vestibular apparatus or the vestibular nerve, or one is related with the blood supply to the inner ear. So when there is, as you know, that drugs which impair the blood supply to the vestibular system might cause vertigo. The drugs which directly hits the vestibular apparatus and the nerve might cause vertigo or damage vertigo. So he has rightly mentioned that some of the drugs might cause a severe and irreversible vertigo or nerve damage, or some of the drugs might cause reversible nerve damage. So it depends on the dose, length of duration of the drug, dose and duration of the drug, and combinations. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আসলে কোশ্চেন তো আসছে, সাথে সবার খালি একটাই কোয়েরি যে স্যার আবার কবে ক্লাস নিবে। কেউ বলছে স্যার এপিলেপসি ক্লাস চাই, কেউ বলছে স্ট্রোকের ক্লাস চাই, কেউ বলছে হেডেকের ক্লাস চাই। মানে স্যার এই দাবি দাবাই চলতেছে স্যার, আসলে কোশ্চেন আর কি করব। স্যার আমি নেক্সট কোশ্চেন প্রফেসর দিন মোহাম্মদ স্যারের কাছে। স্যার ফ্রম চিটাগাং, ডক্টর সজীব চৌধুরী। প্রথমে থ্যাঙ্কস দেওয়া, এটা তো দিছেই। স্যার হাউ ক্যান উই ডিফারেন্সিয়েট ভার্টিগো ফ্রম ডিজিনেস? স্যার ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট ভার্টিগো ইন ওল্ড এজ। স্যার সিমিলার আরেকটা কোশ্চেন আছে from Golam Kibriya Chudri. Tar question আছে, I want to ask a question. How can we differentiate dizziness, pre-syncope, lightheadedness from vertigo? এই তিনটাকে ভার্টিগো থেকে কেমনে ডিফারেন্সিয়েট করব? আমি তো আগেই বললাম যে আসলে এই তিনটা জিনিস অনেকটা কাছাকাছি। যেমন কিন্তু ভার্টিগো হলো সেন্স অফ ফিলিং রোটেশন, মনে আমি ঘুরছি অথবা সমস্ত এনভায়রনমেন্ট ঘুরছি, এটা হলো ভার্টিগো। বাট ডিজিনেস সেন্স অফ ফিলিং অফ ফেইন্টিং, ডিজি স্পেল, মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে, কিরকম জানি খারাপ লাগতেছে, আমি সিক, আমি মনে হয় পড়ে যাবো। ইট ইজ নট রোটেটিং। ফিলিং অফ সিকনেস, ডিজি স্পেল হচ্ছে, ঝিমঝিম করছে, মনে আমি পড়ে যাবো, আমি 1 মিনিট অজ্ঞান হয়ে যাবো, এটাকে বলে ডিজিনেস। তো ডিজিনেস যদি একটু এক্সটেন্ড করে বা সিভিয়ার হয়, তার সাথে ভার্টিগো অ্যাড হতে পারে। So vertigo, dizziness has got two components. One is vertigo and another is lightheadedness. Lightheadedness মানে মাথা শূন্য হয়ে যাওয়া, মনে আমি এক্ষণ পড়ে যাবো, এক্ষণ অজ্ঞান হয়ে যাবো, এটা lightheadedness। আরেকটা বলে কোনটা বললো প্রিসিনকপি। প্রিসিনকপি হলো জাস্ট ফিলিং অফ ফেইন্টিং অর অজ্ঞান হয়ে যাবো, এই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু নো স্পিনিং, নো রোটেশন, নো ইমব্যালেন্স, ওগুলি কিছু না, জাস্ট ফিলিং অফ fainting or about to unconscious state. This is called pre-syncope. $1 million answer, sir.
স্যার দুইজনের একটা সেম কোশ্চেন আছে, ডক্টর হিমা এবং ডক্টর রাজিয়া। স্যার আপনি মেনশন করেছেন ভেস্টিবুলার এক্সারসাইজের কথা। স্যার হোয়াট ইজ ভেস্টিবুলার এক্সারসাইজ? ভেস্টিবুলার এক্সারসাইজ গুলি হলো, আমরা জানি, দেখেন যে আমাদের মিনিয়ার ডিজিজ আছে, পেনাইল পজিশনাল ভার্টিগো আছে, অ্যাকুইট ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস আছে। এখানে সমস্ত সমস্যাটা হয় ভেস্টিবুলার সিস্টেমের মধ্যে। কোথাও কি হয়, যেমন আমাদের ডেব্রিজ জমা হয় সেমিসার্কুলার ক্যানালে, সে ডেব্রিজ এন্ডোলিম্ফ মুভমেন্টে আটকে দেয়, ফ্লো ইন্টারাপ্ট করে, তখন আমাদের ভার্টিগো হয়। আরেক জায়গায় কি হয়, আমাদের এন্ডোলিম্ফের সিক্রেশনটা বেশি হয়, আননোন রিজন, সেটা ইনার এয়ারে প্রেসার দেয়, তার জন্য ভার্টিগো। এখন হয় কি, এই যে তিনটা সেমিসার্কুলার ক্যানাল আছে, not that the three canal is equally involved. Posterior canal is most involved, then the anterior, then the lateral. এখন যেটা হবে, vestibular exercise, there are different types of exercise. The Simont exercise, Iple exercise. These are different kind of head movement. এগুলি ছবি দিয়ে দিলে ভালো হতো, দেখাতে পারতাম। এই যে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ হেড মুভমেন্ট যেটা হয়, ডেব্রিজ গুলিকে সরাই ফেলা হয় অথবা এন্ডোলিম্ফকে সার্কুলেশনে বাড়াই দেওয়া হয় ডিফারেন্ট। তাতে কি হয়, ওই প্রবলেমটা ইমিডিয়েটলি সলভ। এই পপুলার যে টেস্টগুলি আছে তাকে বলা হয় ইপলে ও সিমন ম্যানোভার। এগুলো আপনার বই দেখে নিয়েন, সুন্দর করে ডিসক্রাইব করা আছে, হাউ টু ডু এ ইপলে ম্যানোভার ও সিমন ম্যানোভার। রিপজিশনিং, একেবারে রিপজিশনিং এক্সারসাইজ। প্রফেসর মতিউর রহমান স্যারের কাছে স্যার আব্দুল্লাহ জাকির কোশ্চেন, হাউ ক্যান উই ম্যানেজ সেনাইল ডিজেনারেটিভ ভার্টিগো? গুড কোশ্চেন। যেহেতু এটা ঠিক আছে স্যার, এটা এর মধ্যে কজের মধ্যে উল্লেখ করে আসছেন যে ভেস্টিবুলার ফেলার, এটা সাধারণত দেখা যায় যে এই শেষ বয়সের দিকে ভেস্টিবুলার ফেলারটা হয় বিকজ অফ ডিজেনারেশন। অ্যাকচুয়ালি তো এটা দুইটা পদ্ধতি স্যার বলেই ফেলছেন অলরেডি। কিছুটা হলো ভেস্টিবুলার সিলেক্টিভ আমরা দিই, আর সাথে হলো যে স্যার ওগুলো বলে ফেলছেন, আমার আর উল্লেখ না করলে হয়, সেটা হলো যে ভেস্টিবুলার রিহ্যাবিলিটেশন। ভেস্টিবুলার রিহ্যাবিলিটেশনে কিছু টেকনিক আছে স্যার উল্লেখ করছেন। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল হলো যে টিলেন্ডারি ম্যানুভারটা। এটা পদ্ধতি এমন কঠিন কিছু না রিপোজিশন করার জন্য। জাস্ট আপনি বেডের পাশে পেশেন্টকে বসাবে, তারপরে মাথাটা বেডে তারপরে শোয়াই দিবেন। শোয়াই দিয়ে আপনাকে 45 ডিগ্রি এক্সটেনশন করতে হবে এবং 30 ডিগ্রি ল্যাটারাল পজিশনে নিতে হবে। যে পজিশনে ভার্টিগো হবে ওই পজিশনে আপনাকে ভার্টিগো শেষ না পর্যন্ত ধরে রাখতে হবে। তারপরে আবার রিপজিশনিং করে পেশেন্টকে 24 আওয়ার শোয়া রাখতে হবে। তাহলেই এটা হলো, এটা বেশি কাজ করলো আপনার এই বিধিতে। আর যেটা আপনি এটা বলছেন, এই ডিজেনারেটিভ ভার্টিগো বলছেন, এটা এই পদ্ধতি স্যার মতিউর স্যার কি স্যার দিন মোহাম্মদ স্যার আপনি যদি কিছু আপডেট করেন। আর কোশ্চেনটা ছিল কি, এলডারলি পিপল ডিজেনারেটিভ ভার্টিগো, স্যার ডিজেনারেটিভ ভার্টিগো স্যার। Okay, it's a very important issue because এখানে দুই তিনটা জিনিস খেয়াল করতে হবে। প্রথম খেয়াল করতে হবে, যদি এলডারলি পিপলের ভার্টিগো হয় তখন কিন্তু you need to differentiate between vertigo and dizziness, because dizziness in elderly is probably cardiovascular. I repeat, dizziness in elderly is probably cardiovascular. কারণ কি, ওই যে অর্থোসিক হাইপোটেনশন হয়, দাঁড়ালে পরে ব্লাড প্রেশার কমে যায়, ডিজিনেস। আরেকদিকে হয় কি, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া হয়, যে কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়ার জন্য পেশেন্টের ডিজি হয়। আপনারা জানেন যে প্রায় সিনকোপ নিয়ে পেশেন্ট আসে, হার্ট ব্লকে, কমপ্লিট হার্ট ব্লকে পেশেন্ট সিনকোপ নিয়ে আসে। ঠিক সেরকম কার্ডিয়াক ডিকম্পেনসেশন হলে দেয়ার কুড বি ডিজিনেস ইন এলডারলি। ভার্টিগো এলডারলি হলে পরে আমাদের আবার সেটা ডিজেনারেটিভ আসবে,
আরেকটা আসবে ইন্টারনাল অডিটরি আর্টারি ইনসাফিসিয়েন্সি, ইন্টারনাল অডিটরি আর্টারি ইনসাফিসিয়েন্সি সাপ্লাই দ্য ইনার ইয়ার, ওইটা ইনসাফিসিয়েন্সি। এই ইনসাফিসিয়েন্সি থাকতে পারলে এই ভার্টিগো হতে পারে। তারপর একটা হলো ড্রাগস, ভেরি স্মল ড্রাগস খেলে পেশেন্টের ভার্টিগো শুরু হয়, ডিজিজের শুরু হয়, বাট সিডেটিভস, ট্রাঙ্কুলাইজার, এগুলি খুব ভালো করে দেখতে হবে। The cardiovascular system, drugs, and the risk factor for vascular insufficiency. এগুলি দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আপনি কি আমাদের কারো 30 মিনিট অ্যালাউ করবেন? হ্যাঁ, আছি তো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আপনি স্যার 30 মিনিট স্যার, ঠিক স্যার। আমি আপনার অ্যাওয়ার্ডের মাঝখানে পড়ছিলাম স্যার ফুটবল নিয়ে। স্যার আপনি কি ফুটবল মানে কি একটু স্যার শুনতে যাচ্ছিলাম স্যার। না, ফুটবল মানে হলো যে আমি যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলাম, সব মেডিকেল কলেজে তো ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফিফথ ইয়ার সবার মধ্যে ইন্টার ক্লাস প্রতিযোগিতা হয় না? তো আমাদের সবাই ইন্টার ক্লাস প্রতিযোগিতায় আমরা ফার্স্ট চ্যাম্পিয়ন হয়েছি ইন্টার ক্লাস। আর আমি বেশি গোল করাতে আমি আলাদা করে মেডেল পেয়েছিলাম। সেজন্য খেলাধুলা। যাক স্যার, আপনিও তাহলে খেলাধুলা করতেন বা আপনি অন্য কিছু করতেন আর কি। এটা আসলে ফুটবল ভীষণ খেলতাম। স্যার এখন কি খেলা দেখেন না সময় পান? অবশ্যই খেলা দেখা আমার খুব একটা মানে অভ্যাস, ফুটবল বিশেষ করে। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি লেফট উইংয়ে খেলতাম। নসীন তাবাসসুম, যাক স্যার আপনিও খেলাধুলা করতেন, ইন্সপিরেশন লাগতেছে। স্যার একটা নসীন তাবাসসুমের একটা কোশ্চেন আছে স্যার। স্যার, ইজ দেয়ার এনি রেড ফ্ল্যাগ সাইন রিলেটেড টু ভার্টিগো that we need to take into consideration and act on immediately? Yes, রেড ফ্ল্যাগ সাইনের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো দুটা। একটা হলো অ্যাকিউট হিয়ারিং লস, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইফ এ পেশেন্ট প্রেজেন্টস উইথ ভার্টিগো and acute hearing loss, এটা ইমিডিয়েটলি অ্যাপ্রোচ করতে হবে উইদাউট মানে স্পেন্ডিং এনি আদার টাইম। ওয়ান। নাম্বার টু হলো যে ভার্টিগোর সাথে যদি নিউরোলজিক্যাল প্রমিনেন্ট নিউরোলজিক্যাল সিমটমস থাকে, পার্টিকুলারলি অ্যাকিউট নিউরো সিমটম থাকে, তাহলে এটাকে আমাদেরকে ইমিডিয়েটলি অ্যাড্রেস করতে হবে। দিস টু। আর যেগুলি আছে মোটামুটি, বাট এই দুইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। স্যার আমি অনেক কোশ্চেন আছে স্যার, আমি একটু র্যাপিডলি নিয়ে নিচ্ছি স্যার। স্যার ডাক্তার প্রত্যয়দের কোশ্চেন, স্যার হোয়াট about using cinnarizine? Sir, what is preferred treatment for vertigo due to cerebellar stroke? Yes, traditional the symptomatic treatment গুলি আছে ভার্টিগোর জন্য, এটা আমি বলেছি। অ্যান্টিহিস্টামিন, দেন দি সেডেটিভস, পেনিডাইজিপিন, এগুলিতে আমরা ইউজুয়ালি ভার্টিগোর জন্য সিম্পটোমেটিক দিয়ে থাকি। কিন্তু যে স্ট্রোকের জন্য যদি হয়ে থাকে, এর সাথে আমরা কিন্তু টু ইনক্রিজ দি ফ্লো আমরা অ্যান্টিপ্লেটলেট ইউজ করি। So traditional treatment for vertigo, as discussed earlier, along with that antiplatelets, electric. Or cinnarizine, once it is used as a vasodilator. You know that when there is vascular insufficiency in the internal ear, particularly elderly people, or any other defined cause, then you can use the cinnarizine to increase the blood supply. Thank you, sir. স্যার সিউডো ভার্টিগো ট্রিটমেন্ট সম্বন্ধে কি কিছু বলবেন স্যার? Okay, pseudo vertigo is most of the time associated with psychiatric problems, either the anxiety, stress, dizziness, panic attack. These are the usual depression, mostly depression. So these are the usual causes of pseudo vertigo. And in that case, we find out the cause and refer the patient to the psychiatrist. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার মতিউর রহমান স্যারের কাছে আমার একটা কোশ্চেন। শাফি, মতিউর রহমান স্যারের কাছে আমার একটা কোশ্চেন। স্যার, many patients present with vertigo are post-menopausal female. Is there any relationship with menopause? মেনোপজের সাথে ডাইরেক্টলি কোনো রিলেশন আমার জানা নাই, স্যার বলতে পারবেন হয়তো। তবে মেনোপজের তো যেহেতু 45-50 ইয়ার্স এর পরে হয়, সুতরাং এই যে এলডারলি এজে যে ভার্টিগো যেগুলো হয়, স্যার বলে ফেলছেন অলরেডি, আমি কথাটা শেষ করতে পারতেছিলাম না কানেকশনের লসের জন্য, পরে স্যার কারেক্ট করছেন। তো এটার সাথেই সম্পর্ক যে আমাদের এটাকে তাদের
এই কার্ডিওলজিক ইভ্যালুয়েশন এবং নিউরোলজিক ইভ্যালুয়েশন এবং অডিওলজিক 3টা ইভ্যালুয়েশনই করতে হবে। সেই ইভ্যালুয়েশনের উপরে ভিত্তি করে আমাদের ওষুধ মানে দিলে পরে ভালো হয়, ট্রিটমেন্ট করলে ভালো হয়। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি লাস্ট 4টা কোশ্চেন আমি দিন মোহাম্মদ স্যারের কাছে একবারে একটু শুনি। আমি আগেরটা একটু বলতে চাই। প্রফেসর মতিউর রহমান যেটা বললে একদম ঠিক, কিন্তু আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যখন মেনোপজে যায় তখন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হরমোনাল ইমব্যালেন্সের জন্য তুমি পোস্ট মেনোপজাল সিনড্রোম হয়। তো পোস্ট মেনোপজাল সিনড্রোমের কিন্তু একটা ফিচার থাকে, ফ্লাশিং অফ দ্য ফেস, হেডেক, ডিজিনেস, এগুলি থাকে। তো ওইটাকে ওরা মানে রংলি অ্যাট্রিবিউট করে ভার্টিগোর সাথে। কাজে এটাকে ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে যে উনি কি মিন করছে, হোয়াট অ্যাকচুয়ালি শি ইজ ট্রাইং টু ডিসক্রাইব, এটা বুঝতে হবে। রিয়েল যদি ভার্টিগো হয় তার অ্যাপ্রোচটা অ্যাজ ইট ইজ, আর রিয়েল ভার্টিগো না হয়ে ডিজিনেসের মতো লাইট হেডেড মতো হয়, ফ্লাশিং হয়, মাথা খারাপ লাগে, মাথা ঝিমঝিম করে, মাথা দুলে, তাহলে চিকিৎসা করতে হবে সিডো ভার্টিগোর মতো আর হরমোনাল ইমব্যালেন্সের মতো। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। আমি 3 জনের কোশ্চেন একসাথে নিচ্ছি স্যার, 3 জনের কোশ্চেন আছে স্যার। ইজ দেয়ার এনি রোল অফ ভিনকোসেটিন টু ট্রিট সেন্ট্রাল ভার্টিগো? ফার্স্ট কোশ্চেন। স্যার ভার্টিগো ডিউ টু মাইগ্রেনের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট অ্যাপ্রোচ কি? আর সাইকোজেনিক ভার্টিগো ইজ লং ডিউরেশন diagnostic. My question is, what should be counsel and management regarding such case? আমি তো সিডো ভার্টিগোর কথা বললাম যে সাইকিয়াট্রিক প্রবলেম থাকে আর ডিটেকশন করে পাঠাতে হবে। আচ্ছা, coming to vinpocetine, vinpocetine is a very fancy drug. It has no any evidence-based value. But যেহেতু vinpocetine একটা কাজ আছে vasodilatation, that is why it is used in stroke. সেই জন্য এই vinpocetine the particular vertigo due to vascular insufficiency মনে করলে সেখানে ব্যবহার করা হয় vinpocetine। একটা 2 নম্বর প্রশ্ন কি ছিল স্যার? মাইগ্রেন অ্যাটাকের সঙ্গে ভার্টিগো, স্যার মাইগ্রেনের সঙ্গে মাইগ্রেনে ভার্টিগো কেন হয় এটা নিয়ে অনেক কথা আছে। The problem may be in the vestibular system, the problem may be in the brain central cause, and problem may not yet very clear. তো vestibular মাইগ্রেনে যে ভার্টিগো হয় এটা চিকিৎসা হলো symptomatic treatment for vertigo and treatment for migraine, combination of these two. শোনা যাচ্ছে না? I can hear you. Sir, is there any role of intratympanic injection of gentamicin in Meniere's disease? এটা আমার জানা নেই, এটা হয়তো ENT এক্সপার্টরা ভালো বলতে পারবে, এটা আমার ধারণা নেই। The next question, how can we differentiate postural hypotension and vertigo clinically? It is very easy. Vertigo will happen, if it is true, vertigo will happen in all situations, particularly in line. But in postural hypotension, vertigo usually standing. Basic difference. Vertigo in line and vertigo in standing. Two important points to differentiate. Sir, next question. Sir, is there any need for anti-vertigo drug after Ippler's maneuver? Well, this is a very good question because Ippler maneuver পরে সাধারণত লাগে না, but যদি লাগে, if there is troublesome vertigo or vertigo which hampers the activity of daily living, then in addition to that, এটা দেওয়া যেতে পারে একটা। Secondly, please as a part of treatment, as a part of prevention of further vertigo, দুদিকে কাজ ওষুধ লাগতে পারে, নাও লাগতে পারে, depending on the presence of vertigo or not. Thank you, sir. Sir, last 2 question. যদিও স্যার অনেক কোশ্চেন ছিল, আপনার কাছেই করছি। স্যার কোশ্চেন, স্যার, sometimes patients with vertigo of inner ear origin come with a complaint of palpitation at the time of vertigo attack in spite of having no cardiovascular problems. Sir, what is the association of palpitation with vertigo of inner ear origin? That is because of 2 things. One is panic attack. Panic. Patient becomes panic, severe vertigo, severe vomiting,
and the severe nausea. That becomes a more panic attack, number one. And number two, along with that, there is fluctuation of blood pressure, might be, if those are hypertensive. Fluctuating blood pressure, these two. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার লাস্ট কোশ্চেন স্যার, এত কোশ্চেন স্যার, আমি কোনটা স্যার, স্যার রিকারেন্ট ভার্টিগো স্যার, স্যার would you please say something about recurrent vertigo and its management? Last question sir. Recurrent vertigo, as I mentioned, 40% recurrent vertigo, particularly benign paroxysmal positional vertigo and mania disease. These two types of vertigo are mostly recurrent. Okay, so you need to diagnose and need to go for management. As I have shown you, how do you manage the mania disease? How do you manage the benign paroxysmal positional vertigo? So nothing frustrating. The important thing is counseling, most important in case of recurrent vertigo. If they know that this is benign, they do not become panic. If they know it's serious, then they become panic. So in the three types of vertigo, the most important benign recurrence is benign paroxysmal positional vertigo. Then it is mania disease, and then it is vestibular pneumonitis. Others for the recurrent vertigo is psychogenic cause of recurrence of vertigo. So you need to find out the cause, then you go for management. Thank you sir. স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, স্যার এই প্যারাক্সিটিনের কোনো রোল আছে কিনা স্যার, এই মানে সিডো ভার্টিগো বা সাইকোজেনিক ভার্টিগোতে স্যার? কোনটা কিসের নাম কি বলে আমি শুনতে পাইনি। প্রফেসর মতিউর আবার প্রশ্নটা করেন, তো শুনতে পাইনি। মতিউর রহমান স্যার প্লিজ আরেকবার কোশ্চেনটা করেন। মতিউর রহমান স্যার, স্যার কি শুনতেছেন? না, আমি শুনতে পাচ্ছি না। মতিউর রহমান স্যার মানে মিউট হয়ে গেছেন। ও আমি কি মিউট হয়ে গেছি? হ্যাঁ স্যার, আরেকবার প্লিজ কোশ্চেনটা করেন স্যার। না না স্যার, কোশ্চেনটা করছিলাম স্যারের কাছে স্যার, ওই সাইকোজেনিক ভার্টিগো বা সিডো ভার্টিগোতে পারক্সিটিনের কোনো স্যার রোল আছে কিনা? ডাউটফুল। ডাউটফুল স্যার। স্যার আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে স্যার, আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অর্গানাইজেশন স্যার আমরা বিডি ফিজিশিয়ানস গ্রুপ এবং আমাদের স্পন্সর কোম্পানি এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। এখন স্যার ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর পালা। স্যার এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের পক্ষ থেকে মিস্টার বিনয় দাস, জেনারেল ম্যানেজার মার্কেটিং, তার ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিবেন। Good afternoon, respected doctors. I am Binoy Das, General Manager Marketing of SKF Pharmaceuticals Limited. It is a great honor and pleasure for me to be a part of this webinar. First of all, I would like to express my thanks and gratitude to BD Physicians for arranging this webinar and associating SKF as a sponsor. I am really delighted to have the living legend of neurology of Bangladesh, Professor Dr. Kaji Din Mohammed sir, as a speaker. Thank you, sir, for delivering such a magnificent and insightful presentation. We are also very happy to have the presence of the eminent personality from Sylhet MG Osmani Medical College and Hospital, Professor Dr. Mutiur Rahman sir, today as the chairperson of this webinar. Thank you, sir, for being here with us today. The knowledge partner of today's session are Isural MAPS and Noriam. As you know, Noriam, the flunarizine brand of SKF, is indicated for migraine prophylaxis and vertigo, and Noriam is being manufactured from the world-class manufacturing plant of SKF. Noriam is the pioneering flunarizine brand in Bangladesh for the management of migraine and vertigo. Our another brand, Isural MAPS, is the German-tech esomeprazole brand in Bangladesh. And today I can assure you that Isural MAPS is the best esomeprazole in Bangladesh because of its faster action and longer duration action. We hope and believe that you will continue the prescription support of Noriam and Isural MAPS along with SKF's other brands. And I thank you all for your participation. Thank you. Thank you, sir. এখন স্যার on behalf of BD Physicians, আমাদের অ্যাডমিন প্রফেসর ডক্টর সোহেলুল ইসলাম স্যার, এক্স প্রিন্সিপাল নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ, আমাদের পক্ষ থেকে স্যার ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিবেন। Respected Chairperson, Professor Mutiur Rahman, highly valued keynote speaker and internationally reputed neuroscientist,
Professor Din Mahmood sir, and dear participants. It's our great pleasure to have such a dedicated and pioneer neuroscientist in the world to have in between us. যার কথা আসলে শুনতে ভালো লাগে এই কারণে উনি শুধু জানেন সেটা না, উনি সুন্দর করে বলতে পারেন। বিকজ ওনার যতগুলি লেকচার আমি শুনেছি, বিশেষ করে এপিলেপসি, স্ট্রোক, হেডেক, মানে ওনার এই আজকের এই লেকচার সহ আমি মনে করি এই সমস্ত অ্যাড্রেস should be kept in the archive of neuroscience. So fantastically he can say. I always like his speech, Professor Ridwan Bhai's speech, and many others I can say. আমার খুব ভালো লাগে আসলে। সো আজকে ওনার বক্তৃতায় উনি আমাদের যে নিউরো সায়েন্সের যে actually he has sharpened our knowledge about the neuroanatomy, neurophysiology and approach to vertigo, and very important keynote messages he has given. As an internist, I want to comment my experience and our practice day-to-day life with vertigo. লোকজন বলে যে চেম্বারে আসলে মাথা ঘোরায়, তো মাথা ঘোরানো শব্দটাকে আসলে ডিজিনেস না ভার্টাইগো না কি, তো সেই হিসাবে আমরা ফ্রম দি ইন্টার্নিস্ট পয়েন্ট অফ ভিউ আমরা তখন যদি ইয়াং পেশেন্ট হয়, we see that most of the young patients the diagnosis is anxiety neurosis. দেখা যায় যে তার হয়তো কিছুদিন আগে তার বাবা মারা গেছে অথবা তার কোনো একটা ঘটনা, এই সমস্ত এবং এই ধরনের পেশেন্টগুলিকে স্যার তো দেখাইছেন যে বেনজোডাইজিপিনস এন্ড অ্যান্টিহিস্টামিনস এগুলি কি 2-1 সপ্তাহের জন্য দিলে পেশেন্ট ভালো হবে। And in case of elderly, the most common cause আমরা দেখি যে benign positional vertigo, and sir has rightly told posterior circulation strokes, and we have seen some cases of basal ganglia stroke, and very rare case of Wallenberg syndrome or lateral medullary syndrome, and cervical spondylosis due to vertebropapillary insufficiency, this type. If a patient actually sometimes present with acute vertigo with severe vomiting and history of fever, it is a case of undoubtedly acute vestibular neuronitis of viral origin. And this one case we have seen in Chittagong Medical College. One skin specialist, Professor Mansoor, one day just presented to us with fever, headache, vomiting, vertigo. Professor Ridwan Rahman just diagnosed the case, a vestibular neuronitis, and for 2 weeks or 10 days, we have given prednisolone. This case I actually recollect. In our practice, in some cases, especially in female, we see anemic persons present with vertigo and dizziness. And some patients, it is also in females also, I see patient presenters with vertigo. In systemic examination, we see postural hypotension. His blood pressure is 90 to 60, and আমরা oral saline খাইতে বলি, মোটামুটি সে ভালো হয়ে যায়, এবং ওরা অ্যাসোসিয়েটেড এনিমিয়ার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে। তো এই ইন্টার্নিস্ট হিসাবে প্র্যাকটিসে ডিজিনেস অথবা ভার্টাইগো যেটাই বলেন, এনিমিয়ার কারণে আমরা প্রায় পাই, হাইপোটেনশনের কারণে পাই, আর ড্রাগ ইনডিউস তো পাচ্ছি। গাবাপেন্টিন দিলাম, পেশেন্টের মাথা ঘুরাই আমার কাছে চলে আসতেছে, প্রিগাবালিন দিলাম, মাথা ঘুরাই চলে আসতেছে। তো একজনে জিজ্ঞেস করতেছিল এগুলির কজ কি হইতে পারে। আমার মনে হয় গাবাপেন্টিনের মাথা ঘুরানোর ব্যাপারটা ব্যালেন্সিং সিস্টেমের উপর নির্ভর করে। We know that our balance is maintained by vertigo spinal tract, and also by the sir has already told the vestibular spinal tract, and this gabapentin actually inhibits GABA receptors. That's why I think there is some in coordination in neurotransmission, so that he feels imbalance. And during giving nitrates, the vertigo and dizziness is absolutely is due to vasodilatation, stretching of the vessels in the extracranial vessels. Last of all, I should say that the take-home messages sir has already given us. The vertigo is not a disease, and most of the cases of vertigo are peripheral, and females are actually most of the cases are females, and neuroimaging is seldom done. Should not be always done, neuroimaging. And I should also thanks to Professor Mothuraman, Mr. Chairperson, for his bonus contribution for us. He has told some comments.
that is also a bonus in this evening. And I must thank Escape Pharmaceuticals for beautiful organization of this program, because in this type of webinar in corona settings is nothing but a remedy of quarantine fatigue. This is a type of remedy of quarantine fatigue, especially this gold standard lecture of internationally reputed neuroscientist. I was eagerly awaiting for this program. And I must thank everybody who are the past participants, guests, who have given time, patience hearing. I again give thanks everybody to be with us in this great evening. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। আমি একদম শেষ করার আগে স্যারকে স্যার অনেক স্টুডেন্ট পার্সোনালি মানে গ্র্যাটিটিউড জানাতে চাচ্ছেন। স্যার একজন হাজির আছেন, ডক্টর ফয়েজ খন্দকার। আমরা স্যার ওনাকে একটু অ্যালাউ করছি স্যার, তারপর আমরা শেষ করব। আমি একটু বলতে চাই। না, আপনি বলবেন স্যার, আপনাকে থ্যাঙ্কস দেওয়ার পরে আপনি বলবেন স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ প্রফেসর সোহাইরুলকে আমি অনেকদিন পর দেখলাম, আসলে আমার দেখে খুব ভালো লাগলো যে আসলে এরকম একজন লিডার যে আজীবন আমার ঢাকার বাইরে থাকলো। ঢাকাতে আসলে পোস্ট গ্রাজুয়েট লাইফে পিজি হসপিটালে স্যার আপনার লেকচার, এবং যখন বিসিপিএস এ ভোট দিতে যাই নিঃসন্দেহে আপনার সেই আপনাকে ভোট দেওয়ার জন্য যাই। I have got great respect to you for you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, স্যার প্রশ্ন করতে পারেন। স্যার ডক্টর ফাইজ স্যার আপনাকে জাস্ট থ্যাঙ্কস জানাতে এসেছেন স্যার, আপনার অনেক স্টুডেন্ট এসেছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি ডক্টর ফয়েজ আহমদ খন্দকার। আমি স্যার আমি একজন আপনার ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট K50 ডিএমসি। And now NIT the batch. Yes sir, yes sir. NIT, acha, good. Thank you sir. NIT Abu Naim. And right now I am working as a associate professor in hepatology, Department of Hepatology in Shohid Sohrawardi Medical College. Acha, congratulations. And I have watched your whole program. I just taken some few minutes to express my gratitude towards you. And actually, sir, you are a legend in neuromedicine in our country. And I had the opportunity to, as I am a student of Dhaka Medical College, I got you during my student life, also during my intern life, and also I did 6 months honorary training under you. Though, though I've gone to neuromedicine, but I took 6 months training under you, and that have helped me a lot, because যখন আমি এখন মেডিসিনের পেশেন্টও মাঝে মাঝে দেখি, যেহেতু এফসিপিএন মেডিসিন করেছি, অনেক ধরনের পেশেন্টে আসে, হ্যাপাটোলজি তো মেনলি আসেই। সেক্ষেত্রে স্যার আপনার আন্ডারে ট্রেনিং করার সময় যেই নলেজটা আমার গ্যাদার হয়েছে, এখনো আমি সেটাকে ইউজ করে অনেক পেশেন্টকে আমি দেখতে পাই। স্যার এটাই আপনার প্রতি আমার এবং আমি আশা করবো যে স্যার আপনি আরো কিছু ক্লাস এই বিডি ফিজিশিয়ানস নেবেন, এবং আমার পক্ষ থেকে স্যার আপনাকে অনেক থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ ডক্টর ফয়েজকে। স্যার এখন স্যার পুরো বাংলাদেশি এখন আপনার স্টুডেন্ট, কারণ আপনার স্টুডেন্ট হওয়ার সৌভাগ্য এখন পুরো বাংলাদেশের হলো, ফ্রম টেকনাফ টু তেতুলিয়া। স্যার আমরা একদম কনক্লুশনে যাচ্ছি, স্যার আপনি কিছু বলবেন, তারপর আমাদের চেয়ারম্যান স্যার শেষ করবে স্যার। এনিওয়ে, বলার তো আসলে তেমন কিছু নেই। আমি এইভাবে লেকচার দিয়ে অভ্যস্ত না। আমি সাধারণত ব্ল্যাক বোর্ডে লেখে লেকচার দিই। নেভার ইন মাই লাইফ আমি স্লাইড প্রেজেন্ট করেছি। আমি আজ পর্যন্ত জীবনে কখনো স্লাইড প্রেজেন্টেশনে যাইনি, সবসময় ব্ল্যাক বোর্ডে লেখে 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 আমি প্র্যাকটিস করি। এটা আমার জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়েছে আসলে, কারণ এইভাবে অভ্যস্ত না তো। আর কারণ সামনে কোশ্চেন করে উত্তর দেই, ক্লারিফাই করি, চেষ্টা করি। Whatever I deliver, I keep in my mind. I do not keep all those thoughts on the slide in my mind. তো আমার একটাই বলার কথা, সেটা হলো এই বিডি ফিজিশিয়ান যে উদ্যোগটা নিয়েছে এই করোনা পিরিয়ডে, এটা একটা মার্ভেলাস। এটা অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দি লার্নার্স। এখন তো আর ক্লাসে যাওয়া সম্ভব না, যে যে পজিশনে আছে সেই পজিশন দিয়ে শিখতে চায়। এবং আমি মনে করি এটা একটা অনারেবল স্টেপস, অত্যন্ত অনারেবল স্টেপস। এটা চালিয়ে যাওয়া উচিত। আমার দিক থেকে যত রকমের সহযোগিতা দরকার, আই উইল ট্রাই টু ডু। আমি প্রফেসর মতিউর রহমানকে ধন্যবাদ জানাই, উনি অনেক সময় দিয়েছেন, আমাদের সাথে থাকলেন, দেখে খুব ভালো লাগলো। আর প্রফেসর সোহাইরুল তো কি বলবো, অনেক দিন পর দেখলাম। এরা তো বাইরে থাকে, এরা হলো পেরিফেরাল ভার্টিগো,
আর পেরিফেরাল ভার্টিগো আমরা হলো সেন্ট্রাল। কাজী এরা পেরিফেরিতে যে Most সেই common. এলাকার লোকদের সার্ভিস দিয়ে Peripheral is most common. মোস্ট কমন Vertigo. কাজী আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে ওনারা এখনো শিক্ষাকে ভালোবাসে। তারা শিক্ষাকে ভালোবাসে, তারা ভালো শিক্ষক। তারা ভালো শিক্ষক হয়, তাদের কদর সবসময় থাকে, মৃত্যুর পরেও থাকে। সবাই ধন্যবাদ। Thank you. এখন আমাদের আজকের সেশন কমপ্লিট করার জন্য আমি প্রফেসর মতিউর রহমান স্যারকে আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ এহসান আপনাকে। আমার জীবনের আজকে একটা সেরা অর্জন যে স্যারের সাথে একই সেশনে সবার সাথে কথা বললাম। আর দ্বিতীয়ত আমি প্রফেসর সোহেল আলম স্যারের সাথে পুরোপুরি একমত যে স্যার যদি যখন দুনিয়ায় থাকবেন না তখন স্যারের এই যে লেকচার, যেটা আমি বলছি যে অনন্য লেকচার, অন্যান্য ঢাকা মেডিকেলে অন্যান্য যে বিখ্যাত স্যার যারা ছিলেন তারা এখন আর দুনিয়ায় নাই, সেই সব স্যারের প্যারালাল স্যারের লেকচার গুলো বা অনেক দিক দিয়ে তার চেয়েও ভালো। এটা যদি নিউরোসায়েন্স একটা আর্কাইভ করে স্যারের লেকচার গুলো, তাহলে আমি খুব খুশি হব। আমি এই ব্যাপারে মনে হয় আমি প্রফেসর বদরুলের সাথে একটু কথা বলবো। স্যারের লেকচার গুলো যদি রেখে দেওয়া যায়, পরবর্তী প্রজন্ম এখান থেকে অনেক লাভ হবে। আর আজকের লেকচার সম্বন্ধে কি বলবো, এটা তো স্যার এমন সুন্দর করে এত সহজে, আমি জানি স্যার সহজে সুন্দর করে বলতে পারেন, এটা তো ওনার পক্ষেই সম্ভব। এত সুন্দর করে বুঝাইছেন সবকিছু। আর আমার আর এখানে আর নতুন করে কিছু বলার নাই। আমি স্যার যে আপনার কথায় স্যার যে এই ফোরামে আসছেন এই জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ, স্যারকেও ধন্যবাদ, এবং শ্রোতা দর্শক যারা আজকে ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আজকের অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আল্লাহ হাফিজ। Thank you. থ্যাংক ইউ। এসকেএফ লাইভ ক্লোজ করে দেন। ঠিক আছে, আমরা লাইভ ক্লোজ করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে শেষ না, লাইভ ক্লোজ। লাইভ ক্লোজ। আচ্ছা, মতিউর স্যার তাহলে